Das ist ja jetzt wie in der Oper, da wird auch schon applaudiert, bevor man irgendwas geleistet hat. Vielen Dank, wunderbar, ein komplett volles Theater am Sonntagmorgen. Das macht mich schon von vornherein glücklich. Sehr geehrte Präsidentin und Mitglieder der hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Staatsrat Wolfgang Schmidt, sehr geehrte Exzellenzen, liebe Thalia-Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Egalité, Fraternité, Liberté, das sind die Ideale der französischen Aufklärung und der Aufklärung in Europa überhaupt, die plötzlich wieder in vieler Munde sind. Das ist zwar unsere Tradition, vor allem aber unser Auftrag für die Gestaltung der Zukunft. Und es wird ja auch immer wieder debattiert, ob man nicht so etwas braucht wie eine zweite Aufklärung. Vor 70 Jahren ging in Europa und in anderen Kontinenten der größte Krieg, den die Menschheit je geführt hat, langsam zu Ende. Und es dauerte allerdings nicht lange, bis außerhalb Europas neue Kriege ausbrachen. Sie erinnern sich, Stellvertreterkriege letztendlich der Blöcke des Kalten Krieges, Folgen postkolonialer Auseinandersetzungen oder in einer Mischung beides zugleich und nicht enden wollende und bis heute nicht enden wollende Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten. In Europa aber, dem zentralen Kontinent des Zweiten Weltkriegs, gab es seither so wenig Krieg wie nie zuvor in der Geschichte dieses Kontinents. Der schlimmste reguläre Krieg, Sie erinnern sich, und Völkermord war auf dem Balkan. Im Grundsatz aber herrschte, jedenfalls im Wesentlichen, Frieden, was die Verhältnisse zwischen Staaten anging. Ja, mehr noch, vor gut 25 Jahren gelang nicht vollständig, aber doch nahezu die komplette politische Neuordnung unseres Kontinents. Und vor 50 Jahren, auch daran möchte ich kurz erinnern, im Jahr 1965 nämlich, gaben sich beschämte Täter und geschundene Opfer die Hand, auf der einen Seite der noch recht junge Staat Israel, auf der anderen Seite der Rechtsnachfolger eines Staates, der wenige Jahrzehnte zuvor 6 Millionen Juden umgebracht hatte. Die Idee des ewigen Friedens, wie Kant sie einst hatte, aber auch die Idee der Toleranz, wie sie die europäische Aufklärung und mit ihr Lessing entwickelt hat, sie ist trotz positiver Gegenbeispiele meist nur Traum und Wunsch, harte Arbeit und kaum je Realität. Das ist vom Anbeginn unserer Zivilisation so. Das zeigt sich auch in den religiösen Grundtexten. Das zeigt sich aber natürlich auch in den Mythen von der Orestie bis zu den Nibelungen und anderswo. Und wir auf dem Theater erzählen davon gelegentlich. Warum spreche ich davon? Weil sich die skizzierten Verhältnisse gegenüber der Vergangenheit letztlich in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert haben. Heute in den sogenannten neuen Kriegen, wie Herfried Münkler das nennt, stehen sich nur noch selten, wie im Zweiten Weltkrieg, regulär Staaten gegenüber oder reguläre Armeen, sondern stattdessen gibt es Guerillas, regionale Warlords, Undercover-Armeen, Söldnerheere, Rebellen, irgendwie verdeckte militärische Interventionen der Weltmächte, nicht erklärte Kriege und so weiter. Nicht wenige, so schrieb ein Kommentator zum Jahreswechsel in der FAZ, sehnen sich heute nach der Übersichtlichkeit der Blöcke Ost und West zurück, denn man habe, so der Kommentator, oft den Eindruck, die ganze Welt sei in Aufruhr und ein riesiger Schauplatz von Krisen und Konflikten. Das gilt aber nicht nur zwischen Staaten, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaften. Auch dort hat sich das Bild verändert. Klassische Revolutionen gibt es nur noch selten. Aufruhr dagegen, Schwärme, Bewegungen, Internet-Communities, anschwellend und abschwellend, immer öfter. Und der Aufruhr ist oft unspezifisch, entzündet sich an vielem, insbesondere in letzter Zeit am Islam und den Flüchtlingsströmen aus Afrika. Beides versetzt Europa in Aufruhr, gibt neuen Parteien oder sogenannten Patrioten Auftrieb. Andere fühlen sich berufen, mit Terror für ihre Ideale zu kämpfen. Und ihnen möchte man
mit den Worten der Rächer aus Lessingtage, eine Schauspielerin aus unserem Ensemble hat vor ein paar Tagen daran erinnert, entgegenrufen, Zitat aus Nathan der Weise, diesem Klassiker: Was ist das für ein Gott, der für sich muss kämpfen lassen? Die beiden Eröffnungsbeiträge der Lessingtage beschäftigen sich mit innereuropäischen, ja mit deutschen Anschlägen, nämlich denen der NSU, gestern Abend bereits zu sehen, in einem sehr stillen und konzentrierten Abend seitens der Münchner Kammerspiele, inszeniert von Johann Simons, oder eben heute und morgen in der Gaustraße der Abend Die Lücke des türkisch-armenischen Regisseurs Nuran Kalis, der sich mit den Anschlägen in der Kölner Kolbstraße beschäftigt. Hamburg, daran habe ich gestern Abend auch kurz erinnert, war ebenfalls, und es wird oft vergessen, Gegenstand eines Anschlags der NSU. Daran hat Barbara Kissler unlängst erinnert, als sie unweit unserer Spielstätte Gaußstraße im Stadtteil Bahrenfeld die urhamburgische Kohlentwiete teilweise umbenannte in die Suleyman Tasköprü-Straße. Dort wurde in einem Gemüseladen ein junger Mann, Familienvater, erschossen und starb in den Armen seines Vaters. Es gab und gibt fast überall in Europa diesen rechtspopulistischen Aufruhr, in Holland, Frankreich, Österreich, von Breiviks Massaker in Norwegen ganz zu schweigen. Es muss aber nicht immer so sein, sondern der Theaterabend beispielsweise des ungarischen Regisseurs Cornel Mundrușu, einem in Europa mittlerweile sehr, sehr renommierten Regisseur und auf allen Festivals dort zu Gast, hat in einem Abend Dementia über die schwierigen Entwicklungen in seinem Heimatland Ungarn berichtet. Die Tatsache, dass viele Festivalbeiträge von akuten sozialen, ethnischen, religiösen und politischen Problemen berichten, verändert auch den Blick des Theaters selbst und die Art, wie das Theater seine Produktionen organisiert. Es sind vielfach freie Projektarbeiten, nicht selten unter Beteiligung von Laien, weil die soziale Dimension untrennbar zur Ästhetik des Abends gehört. Das ist bei dem erwähnten Abend über die Kölner Kolbstraße so. Das ist aber beispielsweise auch in Common Ground der israelischen Regisseurin Yael Ronen so. Sie bringt Kinder von Opfern und Tätern des Balkankriegs aus Belgrad, Sarajevo, Novi Sad und anderen Städten zusammen. Haben sie einen Common Ground? Eine interessante Frage. In der Pariser Banlieue hat Pascal Rambert, ein französischer Regisseur, einen Abend über die Folgen der Makroökonomie für die Mikroökonomie, also das heißt für jeden Einzelnen entwickelt, dort mit französischen Laien, adaptiert für Hamburg, mit 40 Hamburgern. Ich könnte da jetzt immer weiter erzählen, ich kürze das aber ab. Wenn Sie sich auch für die ukrainischen Verhältnisse beispielsweise interessieren, auch da gibt es einen Abend, der sich mit Originaldokumenten vom Maidan beschäftigt. Auch Afrika ist wieder, wie auch in den vergangenen Jahren, mehrfach Thema. Es gibt unter Mitwirkung von Kindern einen Abend über Kindersoldaten. Ein Schauspieler des Gent, ein Kooperationspartner des Thalia-Theaters, erzählt von seinen persönlichen Erfahrungen in Afrika. Und ein besonderer Tipp, Hinweis, Empfehlung von mir ist Abu Lagra, ein Choreograf, Tanztheaterchoreograf aus dem Maghreb, der im letzten Jahr hier mit nordafrikanischen Hip-Hopern gemeinsam etwas entwickelt hat und das aber wiederum mit der europäischen Tradition, in dem Fall mit Debussy, zusammengebracht hat. Eine Eigenproduktion des Thalia-Theaters empfehle ich Ihnen sowieso, die können Sie natürlich auch jederzeit sich angucken, aber jetzt ganz besonders vielleicht zu empfehlen, weil im Anschluss an die kommende Vorstellung Hamburger Spitzenpolitiker dann hier die Lampedusa-Problematik diskutieren. Und ich hoffe, dass das Theater da ein Schutzraum sein kann und diese Veranstaltung nicht wie unlängst seitens der autonomen Szene gesprengt wird. Klassisches Theater gibt es auch, ein Macbeth aus St. Petersburg beispielsweise, ein Gastspiel aus China und natürlich wie immer die lange Nacht der Weltreligionen, diesmal zum Thema Religion und Gewalt. Die Lessingtage sind, Sie wissen das wahrscheinlich seit ihrem Bestehen, ein gesellschaftspolitisches Festival, international und interkulturell.
Und die Philosophie ist natürlich die, dass wir sagen, wir müssen neugierig sein auf Fremdes. Wir sollten uns nicht abschotten. Wir brauchen keine Grenzen. Wir brauchen nicht ständig Grenzen. Wir brauchen vielleicht eher Open Cities. Darüber wird Richard Sennett im Anschluss sprechen. Dass Sie offenbar dieser Auffassung auch sind, dokumentieren Sie durch Ihre Anwesenheit heute und auch sonst im Rahmen unseres Festivals. Und ich darf sagen, das gibt uns natürlich auch die Kraft, das jedes Jahr wieder zu machen. In der Welt stand unlängst, es sei ein Festival der Superlative. Steht uns jetzt nicht zu, das zu beurteilen. In dem Sinne sage ich zurückhaltend, wir sind gespannt. Die Lessingtage finden uns schon zum 6. Mal statt. Und es ist mir eine freudige Pflicht, all denen zu danken, die uns da finanziell unterstützen. Das sind neben der Kulturbehörde Hamburg vor allem die Zeitstiftung, die KS Fischer Stiftung sowie die Stiftungen von Mara und Holger Kassens und von Rudolf Augstein. Einzelne Projekte werden gefördert von der Udo Keller Stiftung Forum Humanum, der Ilse und Horst Rusch Stiftung, dem Referat Internationaler Kulturaustausch der Kulturbehörde und der Hamburgischen Kulturstiftung, die wiederum ihrerseits vom Engagement der Hamburger Bürger lebt. Ich freue mich sehr über diese Unterstützung, denn wie gesagt, ohne das ging es nicht. Es gibt aber noch Menschen, ohne die es auch überhaupt gar nicht ginge. Und das sind die Mitarbeiter des Thalia-Theaters, denn man muss sich vorstellen, dass wir das ja nicht statt irgendwelcher anderen Dinge machen, sondern zusätzlich zu unserem normalen Programm. Hier ist 14 Tage lang Ausnahmezustand und dafür danke ich dem ganzen Betrieb. Zum Schluss ein Gedanke von der Journalistin und seit kurzem auch Lessing-Preisträgerin Caroline Emke. Sie schrieb unlängst, jedes Mal, wenn sie aus Gaza oder dem Irak zurückkäme, erfülle es sie mit Demut und Dankbarkeit, in Europa leben zu dürfen. Hier gäbe es Frieden und garantierte Grenzen, das europäische Erbe der Aufklärung und eine staatliche Pflege des kulturellen Lebens. Und, ich zitiere, und da sitzt Sprengstoff drin, es wäre beschämend, wenn es allein die Flüchtlinge wären, die von anderswo nach Europa drängen, die an das Versprechen unseres Kontinents noch glauben, ausgerechnet sie. Wenn man diesen Satz interpretiert, dann kommt man leicht darauf, die Botschaft der Flüchtlinge an uns ist, der europäischen Aufklärung und der französischen Revolution und dem, was damit verbunden ist, treu zu bleiben, dies als Auftrag zu nehmen, es ernst zu nehmen und mit den Folgen dieser Gedanken zu leben. Und das ist vielleicht auch der tiefere Sinn des Aufruhrs in unseren Gesellschaften, damit umzugehen. Das bedeutet aber letztendlich, Abgrenzungen aufzugeben. Das ist keine politische Phrase, sondern ganz konkret zu nehmen und gilt auch für Harvestehude beispielsweise. Ich sage das nicht ganz mit gratis so, sondern also ich wohne selber ca. 150 Meter weiter und ich empfinde es als Bereicherung und nicht als Bedrohung, wenn dort ein Haus für Flüchtlinge entsteht. Alljährlich laden wir zu den Lessingtagen einen herausragenden Eröffnungsredner aus dem internationalen Raum ein. In den letzten Jahren waren dies beispielsweise Navid Kermani, Ilya Trojanow, Liao Yiwu und Auma Obama. Heute ist es der renommierte amerikanische Soziologe Richard Sennett. Ich heiße ihn herzlich willkommen, danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Staatsrat Wolfgang Schmidt. Er ist Bevollmächtigter Hamburgs beim Bund und der EU oder, wie ich manchmal leicht scherzhaft zu ihm sage, Hamburgs Außenminister. Danke.
Ja, lieber Joachim Lux, dear Richard Sennett, sehr geehrte Freunde und Förderer des Thalia-Theaters, liebe Frau Generalkonsulin, Frau Präsidentin der Bürgerschaft, liebe Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr an einem 25. Januar Weihnachten und der Beginn des Jahres weiter weg sind denn je zuvor. Und auch dieser Wunsch, den man jetzt ja eigentlich noch sagen darf, nach einem schönen neuen Jahr, geht mir in diesem Jahr sehr schwer nur über die Lippen, weil der 7. Januar in Paris doch irgendwie alles verändert hat und diese Phase der Reflexion, der Selbstbesinnung, des Rückblicks, die ja normalerweise den Jahresanfang auszeichnet, ziemlich jäh und sehr blutig beendet hat. Und der 7. Januar war wahrscheinlich nur ein besonders trauriger Ausdruck dessen, was die Lessingtage in diesem Jahr sich zum Thema genommen haben, nämlich die Tatsache, wie Frank-Walter Steinmeier es formuliert hat, dass die Welt aus den Fugen geraten scheint oder eben, wie es eben formuliert wurde, in Aufruhr ist. Und zu den vielen Überlegungen, die das Theater sich dazu angestellt hat, die Joachim Lux eben auch erläutert hat, finden Sie sehr kluge Ausführungen im Programmheft. Ich will daher gar nicht weiter über den Maidan oder die Frage, wie es in Nordafrika aussieht oder auch die Flüchtlingsströme weltweit reden, sondern ich würde gerne ein paar Sätze zur Situation in unserer Stadt sagen. Denn ich habe eine Sorge, die sich vor einigen Tagen noch mal sehr verstärkt hat, und Joachim Lux hat es eben erwähnt, ich weiß nicht, ob Sie das alle mitbekommen haben, am Dienstag wollte die Zeitung Taz im Schanzenviertel eine Diskussionsveranstaltung mit den Fraktionsvorsitzenden der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien machen. Sie werden das so langsam mitbekommen haben im Stadtbild. Es nähert sich der 15. Februar, da sind Bürgerschaftswahlen. Und deswegen wollte die Taz über das Thema Flüchtlinge reden, das ja doch viele in der Stadt bewegt. Aber diese Diskussion ist nicht zustande gekommen, da einige Menschen das nicht wollten und die Veranstaltung gesprengt haben. Mir macht das deswegen Sorgen, weil das aus meiner Sicht nur ein Ausdruck dessen ist, was wir in den letzten Monaten hier in dieser Stadt gerade bei dem Thema Flüchtlinge häufiger erlebt haben, nämlich dass sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Meinungen völlig unverbunden nebeneinander existieren und diejenigen, die diese unterschiedlichen Meinungen und Wahrnehmungen haben, auch gar nicht mehr miteinander reden und ins Gespräch kommen. Olaf Scholz macht das immer an einem Beispiel fest. Der ist seit vielen Jahren in den Stadtteilen unterwegs und macht so Gespräche, Olaf Scholz im Gespräch. Und da kommen seit gut einem Jahr am Anfang immer meistens jüngere Leute, meistens mit so Kapuzenshirts, und die haben Trillerpfeifen mit und sind dann sehr laut und rufen Olaf, du Loser, Lampedusa oder Refugees welcome und Bleiberecht für alle. Und irgendwann gehen die dann oder setzen sich hin und dann redet Olaf Scholz, erzählt, was ihn so umtreibt und beantwortet dann Fragen, solange bis keine Fragen mehr offen sind. Und dann stehen ganz normale Bürgerinnen und Bürger auf und fragen in letzter Zeit besonders danach, wie ist denn das mit der bei Ihnen vor Ort geplanten Flüchtlingsunterkunft, mit dem Heim für Asylbewerber und Asylbewerber? Und ob denn das wirklich sein muss hier und ob es nicht auch andere Plätze gäbe und warum denn so viele? Und das ist jetzt nicht Harvestehude. Das Problem, finde ich, ist, dass diese beiden Gruppen bei der gleichen Veranstaltung sich überhaupt nicht mehr aufeinander beziehen. Die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist jetzt nicht nur bei so einer Veranstaltung der Fall. Ich lese ja berufsbedingt immer alle Zeitungen, die in der Stadt erscheinen, jeden Morgen. Und da sieht man das tatsächlich auch schon. Der gleiche Sachverhalt wird völlig anders dargestellt oder völlig andere Sachverhalte werden in den Mittelpunkt gestellt. Und ich finde, man sollte manchmal ja auch über die Grenzen unserer schönen Stadt hinwegblicken, wie das heute ja auch gleich geschehen wird. Und dann sieht man, es ist noch nicht so schlimm wie zum Beispiel in den USA, aber in den USA gibt es eine Tendenz, die einem doch sehr viel Sorge machen muss. Da beziehen die Rechten ihre Informationen bei Fox News und die Linken bei CNN oder MSNBC. Und jeder fühlt sich in der eigenen Meinung sehr bestätigt und kriegt von der anderen Meinung gar nichts mehr mit. Und es gibt auch kaum noch Gelegenheit, in den Austausch zu kommen mit den anderen Meinungen.
Und das, glaube ich, wäre für eine Stadt, die sich selbst doch zu Recht für sehr kosmopolitisch hält wie Hamburg, glaube ich, eine ganz schlimme Entwicklung. Und meine Bitte ist ein bisschen, dass Sie die Politik, die das versucht zusammenzuhalten und irgendwie gemeinsam als Bürgerschaft, als Senat schaut, dass diese ganz verschiedenen Hamburgs immer noch ein Hamburg sind, dass die dabei nicht alleine gelassen werden und jeder, ich formuliere es mal so, seinen eigenen Schrebergarten behagt und sich darin glücklich fühlt. Also, dass Sie, die hier sind und sich interessieren, aber viele andere Hamburgerinnen und Hamburger auch, sich mit Gedanken machen darüber weiterhin, wie wir den Zusammenhalt in unserer Stadt sichern können und wie wir auch bei so schwierigen Fragen wie dem Thema Flüchtlinge weiter miteinander reden und auch aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen dazu gibt. Dass das Theater dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, haben Joachim Lux und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter immer wieder bewiesen, sei es durch das Stück, das er eben auch erwähnt hat, die Schutzbefohlenen, das sich konkret dem Thema widmet, oder die Möglichkeit, die ja Olaf Scholz eingeräumt hat, hier vor einem Jahr im März mal über seine Vorstellung zu Hamburg und Europa und die Grenzen zu reden. Vor allem aber machen Sie, lieber Joachim Lux, mit den Lessingtagen und dieser Eröffnungsveranstaltung ein, wie ich finde, unwiderstehliches Angebot an die Stadt, das, wie man sieht, ja auch sehr viele heute schon annehmen. Ich freue mich also, dass ich mit Ihnen gemeinsam die Lessingtage 2015 eröffnen darf. Ich überbringe Ihnen die allerbesten Wünsche und Grüße des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Insbesondere soll ich Ihnen die besonderen Grüße von Barbara Kisseler, unserer Kultursenatorin, überbringen. Sie bedauert das vermutlich mehr als jede und jeder andere, dass sie heute krankheitsbedingt nicht da sein kann, aber sie hat schon angekündigt, dass sie dann im Verlauf der Lessingtage viele Veranstaltungen besuchen wird. Ihre Abwesenheit hat aber nun mir als demjenigen, der für alles außer Hamburg zuständig ist, also eben auch Europa und das Internationale, die Ehre verschafft, den Senat heute hier zu vertreten. Und ich möchte diese Ehre nutzen, auch, ich glaube, in Ihrem Namen den Organisatoren und den Unterstützern des Festivals herzlich zu danken. Ich fände es toll, wenn Sie mich gleich mit einem kleinen Applaus unterstützen könnten für diejenigen, die sich um die Planung, die Kuratierung, die Organisation gekümmert haben. Neben Joachim Lux ist das vor allem Sandra Küpper. Herzlichen Dank. Diese 6. Lessingtage machen uns das fabelhafte Angebot internationaler Arbeiten, internationaler Künstlerinnen und Künstler vor unserer Haustür in Augenschein zu nehmen und unseren Blick auf die Welt der Gegenwart zu bereichern. Und wir müssen dafür nicht mehr Hamburg verlassen. Und zu den Vorteilen meines Jobs gehört es ja nun, dass ich Hamburg auch international vertreten darf und Hamburg hin und wieder auch verlassen darf. Und so war ich im November letzten Jahres in Neu-Delhi bei der Urban Age Konferenz. Bei diesen Urban Age Conferences, die die London School of Economics zusammen mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft seit vielen Jahren in den großen Städten der Welt organisiert, tritt eben immer auch Richard Sennett auf. Er ist sicher einer der Vordenker der Großstadt und des Lebens in ihr. Er hat in Delhi im November gesprochen über die besonderen Herausforderungen der Städte, mit Komplexität umzugehen und sie zu managen. Und er hat deutlich gemacht, dass das nicht durch Vereinfachung geht, sondern wir die Komplexität schon annehmen müssen. Und in Indien bei der Urban Age Conference gehörte sein Referat zu den Höhepunkten. Und deswegen bin ich sicher, dass auch heute Richard Sennett einen hervorragenden Einstieg in die Lessingtage 2015 mit seinem Vortrag auch zum Thema Aufruhr bieten wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir gemeinsam daher Richard Sennett ganz herzlich begrüßen. The floor is yours. Well,
How are you doing? Is it all right? I know you'll get there. I'm very glad to be back in Hamburg, and particularly for this invitation to speak at the Lessingtage. You have to excuse me, mein Deutsch ist sehr schlecht. So I'm going to speak to you in English. If I could just say something personal about my relation to Hamburg, this was at the Literaturhaus, was the first occasion on which I left, on which I, can we turn that off? Yeah, very good. On which I appeared abroad for a book, and I'm very reconnaissant of Ursula Keller, who ran the Literaturhaus, who invited me, an unknown writer, more years ago than I like to think, to come and speak. So I'm very glad to come again to Hamburg. How is it? We will make a PowerPoint from above and you say next foil, please. What? Yeah. Can I use this? No, we make a PowerPoint from above and you say next foil, next class. Okay. Yeah. Technical problems. I wanted to talk to you about this subject because do you think there's some way to fix this? Yeah, okay. Well, I'll bear with you if you bear with me. I wanted to talk to you about this subject because, of course, in the spirit of Lessing, we want to imagine that Europe can have a peaceful relationship between all the different peoples that it contains. What should we do? Can you hear me now? Yeah, we can hear you, but we also hear the interpretation through the loudspeakers instead of all of us. You have a problem. Okay, can you now not, do we now not hear the interpreter? Yeah, good, okay. I wanted to talk to you about this issue of toleration, because I think a lot of nonsense is talked about it, as though toleration would be a state of peace, that it would be a state in which people live with each other in a kind of equilibrium. Yeah, maybe you turn the translation off. Yeah. Can you turn your translation off? Here, looks. How about this now? Better? Yeah, fine. Okay. Now I really want to talk to you about this. I think this is a fantasy. It's a fantasy that somehow that living together means living in a state of peacefulness. And it's why the title Aufruhr is something that appealed to me to talk about this. Not in the sense of talking about riots or talking about violence, but in the sense that being with people who are different is a disturbing condition. And we have to come to terms with that it's a condition that does not make us happy. And my sense about this is that we have to look at these disturbances in a way as something positive rather than negative. That is, that we have to look at the frictions between people as something that's arousing, that's taking us out of our own narrow formats,
ways of living, the things that are familiar to us. And rather look at this state of arousal, of unhappy arousal, as something which is the price that we pay, but is a positive price for living with people who are different. The alternative would be something which I think is infantile, which is people are different, but they are not aroused by each other. Everybody is very nice. Do you know what I mean? It doesn't really matter what the others are like. You're very tolerant. It's very nice. And that seems to me a kind of infantile way of thinking about living in difference that we have to overcome if we're serious about having a Europe which is socially and economically complex. What I'm going to talk to you about today, I'm very long-winded, by the way, so maybe by 3 o'clock in the afternoon we'll be finished. What I'm going to talk to you about today is a really small part of this huge problem, which is where is that space to be found that people can experience difference in this unpleasant, arousing, destabilizing, unsettled, displaced sense of self. Where is it that can be experienced? Is it in the skies? Is it on paper? I don't think so. I think it's a space. It's the space of a certain kind of city. And so that is what I'm going to do today is show you in a very small way the work that I'm doing on that space of encounter with people who are different. It seems a good moment to cite the name Immanuel Kant. I can't cite Lessing to you in this. But you remember that in the essay on the great essay on 1784 on peace, he referred to that very pregnant phrase, at least as it's translated in English, the twisted timber of humanity. And a truly open urban place is full of people who differ economically, ethnically, politically, sexually, or in ways of life. They're all packed together. Should this crookedness be straightened? Albert Speer certainly thought so. He tried to recast the streets, parks, offices, houses of German cities, particularly Berlin, in one mold. Today, other forces are doing the work of straightening. Economic inequality, which is ever increasing, undoes previously mixed neighborhoods. Racial, ethnic, and religious groups live now as segregated lives as in the mid-20th century. That is to say, our cities are becoming more mixed, but they're not becoming more intermixed. And there's a lot of data to show us that, in fact, economic segregation is growing, and immigrant segregation is also growing. So these are cities, the cities that we know are places in which one attempt to straighten out the city, in Kant's terms, occurs by isolation rather than encounter. Now, it should be said that straightening can be sought as well as imposed. The most popular housing today lies inside gated communities. That's what people want, if they have a choice. It's therefore come to seem normal and natural that people who differ should live apart. Kant, I think, would not much like what's happening to today's cities.
He wrote, and I'm sorry to quote to Germans an English translation, he wrote that out of the crooked timber of humanity, no straight thing was ever made. He counseled that the good citizen, following this precept, should accept as they are those neighbors who differ without trying to straighten them out. He believed that diverse people could live peacefully together. He imagined even that people might enjoy a crooked place with all its nooks and byways of unexpected experience. Rather than the arid reasoner depicted in school textbooks, he subscribed to the ideal of a society able to dwell in complexity. Now, I know this seems very faint because of all the forces that are forcing people to keep apart. As well, I would say, as our ways of thinking about coming together. Words to me like multicultural or inclusive are worn out cliches because they always have this undertow of happy, all together, the schoolroom. So is this an impossible ideal? I'm going to argue that it's not, that we can make cities in which that more adult experience of coming together arises. And my focus on this, because I am an urbanist, is whether that condition of coming together can be physically designed. That is, are there ways in which we can actually shape cities so that that space of encounter is created? And that's, I'm going to present to you from my new book on this subject, one very small part of this, which is a description of a kind of condition in the city that can enable this kind of thing. It's the edges between spaces. And now, since this computer seems also to have died, can you show the first slide? Okay. The basic distinction I want to make to you today is between two kinds of edges, a border and a boundary. These are two basic ways of looking at what happens when an edge exists between spaces. Today, the theme of my talk to you today is that today we are creating more boundary spaces, which are closed spaces, and we've lost the art of making borders. This idea came to me about 15 years ago when I began teaching at MIT, and I was thrown into the company. The wonderful thing about natural scientists is that they're absolutely imperialistic. They think about everything. They have an answer or at least a question about everything you do. And I made the acquaintance of some biologists with whom I began discussing this problem. And they argued to me that actually this difference between an open border and a closed boundary is something that exists in nature, but in a very particular and special way. Can we have the first slide now? Okay, let's look at the first slide. Can you do the next slide? Very good. Okay. Isn't it wonderful to get rid of the machine? Let's look at the cellular level. What's the distinction between this? It's between a cell membrane and a cell wall. Here's a cell membrane. It's a border. A cell membrane
has an exchange between the inside and the outside, but it's quite selective. Whereas a cell wall, can you show the next slide? Hello? Hello? Can you show the next slide? There we are. Whereas this is a cell wall. I'm not going to read all of this to you. It's, if you were a biologist, this is enormously interesting. But the importance of this is that a cell wall holds as much as it can in. It's a rigid border. Whereas, can you go back one? I know you can. Go back? Very good. Whereas a cell membrane is something in which is open in a very special way, and that's why this is important. It's both porous and resistant. That is, when we think about openness, we think, an open door. You just walk through, it's empty. But that's not the way I think that's realistic to think about what openness means. It means that there's a tension, and you see it evidently. I report to you what my MIT colleagues told me. You see it in the tension between porosity and resistance. That the wall is trying to take in as much as it can, but it's also all the nutrients it needs, but hold the things that are important inside. And then in this membrane condition, which is a natural border, it's that tension that creates that tension between porosity and resistance, which creates openness. It's not the lack of a boundary. You can, if you think ahead, you'll already understand why I'm talking about open spaces in the city as spaces that have a certain tension in them. It's naturally founded. Now let's go ahead, okay? Are you with me? Go with your next slide. Let's take a look at this. This is really interesting. This is the equivalent of what's in the cell in a natural environment. This is a border condition. The border here is where the water meets the shoreline. This is a space where that edge is the space where species feed on each other. It's the space where the process of natural selection is the greatest. It's a space of life, of heightened natural activity. Whereas, next slide. Hello, there we are. Whereas this is a boundary. This is probably my favorite image of everything I'll show you. This is a map of tiger boundaries in Asia. A tiger makes boundaries by its droppings, and it's a no-go area. So it is a space where others are told to keep out. And the important thing about it is it's a space of low intensity. So in natural ecologies, the difference between a border and a boundary is the difference that a border is a space of high activity between natural species, whereas a boundary is a dead space. And that's a second principle that we have in thinking about, in the human environment, about this edge condition between different kinds of people. Put different kinds of people together under certain conditions, and you create life. Separate them, and what you do is anesthetize or deaden the city. Now, let me show you some examples of what I mean. Next slide. I'll try and speed up. This is the Israeli security fence. No, go back. That's it, stay there. This is, I was very happy to take this picture, although my Israeli minders were not so happy, because on the other side of this fence, just behind that
that Palestinian gentleman, is a huge market that has been built up in the shelter of the wall. It's an informal market by Palestinians, made by Palestinian traders. And they go back and forth in this little hole. It's a very live space. It's a wall that on one side functions as a border. Next slide now, please. On the Israeli side, this is what it looks like. It's a space of utter desolation and deadness. The only people who can go here are Israeli tanks. So it was to me a kind of if you like, a kind of, not a metaphor, but an embodiment of what my friends at MIT were telling me about natural borders and boundaries. But here it's on either side of the wall. And that, on the one side, there's a kind of membrane condition. People go back and forth. Israelis go to shop on the Palestinian side. That's why that little thing is open. But on the Israeli side, this is what you get. So this is impermeable, right? But on the Palestinian side, it's permeable. There's resistance and porosity combined. But on this side, not. Now, let's go on. Next slide, please. This is another example of boundary work. And this is, I happen to take this in Venezuela from an absolutely hair-raising helicopter ride. So if my slide looks a little out of focus, it's because I'm a terrible physical coward. And, but I had to take this slide. Here, the thing about this that is so prescient for us is the highway, which functions as a boundary between this informal settlement here, this barrio or slum, which we're not allowed to say anymore because slum is pejorative. And on the other side, this is really poor, and on the other side of this boundary is middle class Caracas, such as middle class. It's quite a wealthy middle class, actually. And the only porous sign here, you see this little bridge? That bridge is crossed by maids every morning who go from the barrio to clean the houses of people in the middle class part of it. But there's no traffic the other way. So, I mean, I took this during the Sainted Chavez years. And one of the planners tried to argue to me that actually you could get into the barrio if you so desired. But it's a false construction that way. And we see this all over the developing world. And this is a way of keeping out differences, right? This is a way of making people feel secure by creating this kind of boundary. Can we see the next slide, please? This is also something very familiar to us, and something that for planners is a particular concern. This is in China, in Shanghai, a vertical horizontal boundary. All of these people, this is the middle of the day, there's nobody outside on the ground plane. The up and the flats are completely divorced from each other. There are only 2 elevators to each of these huge buildings. And that means that effectively, that people are imprisoned once they move up from using the ground. And we don't think about this as a boundary ordinarily.
But as you can see from this, it's an enormous boundary. You see, for instance, the swimming pool with nobody in it, because it's just too hard to get down to it. You know. Now, I'll show you the next slide. Next slide, please. This is the absolute. This is another one of my hair-raising helicopter rides. This is in Sao Paulo. You see what's happening here. You have an informal settlement, favela here. Here you have an extremely rich settlement, and each floor has a swimming pool. And the swimming pool looks out over the favela. So, and the favela looks into the fact of the swimming pools. When people say, why is Sao Paulo so violent? Why don't people get along well with each other? I often show them this slide, which I think really speaks for itself. So does this give you an idea of what I mean by this border boundary distinction? Okay, let's see the next slide. Maybe I should slow up. Now, in my work and in this new book, this Open City, I'm doing a lot of work on porosity. That is, how you get that cellular condition in urban space. And I'm going to show you just a bit of this, and then I said I'm very long-winded, and now I come back to my speech. First, this is a form of porosity known to all urbanists. This is a Nolli map of 18th century Rome. It's one of the most beautiful maps that we have. And it is actually a map of porosity, because what Nolli did, this is around the Pantheon, was look at all the ways in which in the fabric of the Pantheon you could exit the streets and get into buildings. And there are all sorts of, you see all these little white things that look like alleys. Those are actually interior courtyards. He tried to map out in Rome its porosity by not just mapping building mass, but actually showing how could you get inside a space. Where is the public space in Rome, actually inside buildings as well as outside? Contrast that to, next slide, hello? Next. This is a 19th century map made by Charles Booth of a poor section in London. And here the idea is to show where you can't go. And all Booth was inspired by Nolli, wanted to show how the poor in London, this is Spitalfields, were isolated from each other by solid masses of building which were impenetrable. So that is the difference between something that is porous, which functions like a membrane, and something which functions more like a cell wall. Can we have the next slide? I'm going to speed up. Next slide. Hello. There we are. This is a third version of porosity. These are courtyard forms. You see them in Prague. I happen to choose this in Shanghai because I'm working on it. And basically what they are, next slide please, is these shikomen, which are walled courtyard structures, put one after the other, which create, and you can see the shikomen literally means doorway. You can see it's open in the front. It was until the communists began destroying this in the 70s, because this was considered a place they couldn't oversee, that it was too difficult to exercise totalitarian control over the population. It was particularly during the period of the Cultural Revolution, so they destroyed these. But before they got their hands on them,
It was a space that had an enormous amount of porosity. People cooked out in the courtyards. They often slept there when it was too hot. There were many, many families live here, and the doors were always open. And that's a kind of fabric of porosity, again, which is not totally open, not totally closed. It's unregulated, and it creates the conditions for many different kinds of people living here from different parts of China who migrated to these shikumen in the 40s and particularly in the early 50s. So that'll give you some idea of what I mean by a porous structure. Can we see the next one, please? Hello? Hello? There we are. And finally, something which is a kind of porosity originally imagined by the Romans. I'm showing it you. No, go back. Too quick. Calm yourself. What's interesting about this is in Damascus. It's a Roman way of creating porosity. You start with a central crossing called the Decumanus and the Cardo, and then you make smaller little crossings like this. And you create a city which has a kind of what we call orthogonal porosity. That is, it's lots of crossings like this from a very large scale to a very small one. Now you can go forward. Okay, next one, please. Hello. There we are. Now, I mentioned to you that for urbanists, the problem with getting these meeting places is what to do about the vertical and the horizontal. So I'll show you some examples of that porous relationship. Can you, the next slide, please? This is a slum in Dharavi in Mumbai. And this probably looks very familiar to you. It's a kind of tourist scene beloved by well, there aren't many tourists in Dharavi. But the vertical thing of this is that on the ground floor, on the ground plane, people are selling, they're working, and so on. And they're living above. And that's even true. The most interesting part of this scene is the house at the end. You see that very tall structure, which replicates exactly the things that you see here, 2 stories. But people use the stairwells as the stairwells, vertical stairwells, are the equivalent of the open public space. People climb up and down them and then go into the houses. So you've lifted the economic and social activities off the ground plane. You've mimicked that here. More interesting, however, is the next slide. Next slide. Hello. Oh, no, I don't want to see that. Well, okay. Before you look at this slide, let me say that behind this slum, the street that I showed you, is a railroad track, and kids have to cross that railroad track in order to go to school. And if you've ever been in India, you know that the trains are, shall we say, they don't run exactly to schedule. So these kids are constantly having to survey the territory behind that street in order to, it's porous. They have to go across the railroad tracks. But they have to use a lot of inductive knowledge about how quickly they can cross the tracks to get to school before they're run over by the railroad trains, which are completely irregular. And that kind of, it's quite dangerous. There have been children who have been killed. But it is a space of intense activity in which the space matters. It's a matter of life and death for these kids to know where they are. Now, this is something very much closer to home for all of us. I owe this slide to my friend Jan Gale in Copenhagen. And the idea about this is to create porosity
by dissolving the relationship between inside and outside. And I would say for most urban planners now, this is the goal in European cities. How to bring things that are inside, outside. Now this is, of course, a very seductive slide. Who wouldn't want to live here? But he's experimenting. What you don't see here is that the white palace there is a home for people with Alzheimer's disease. And that many of the people with Alzheimer's will be wheeled out to these cafes. That's porosity. Rather than being hidden away, in Jan's terms, you have a porous relationship between inside and outside. It's not very pleasureful in a touristy way to be sitting next to, I can tell you because I've sat in that, next to a group of 3 people with advanced stages of Alzheimer's disease. But it's reality. And it's a condition of living with difference, which is a kind of truth-telling. Okay, let's see the next slide. And this, familiar to any of you who have visited New York, is how we create porosity without much planning or architecture. That is, this is a slum in Brooklyn. People just live on the stoops. They've colonized the entrances, and they've made them their social spaces. Not very pretty, but it is a space that of sociability. It's also the space which allows this very poor neighborhood to police the activities happening on the street. This is a low crime area because there are always adults on the street going, "You dealing drugs? Not around here," you know? It's what Jane Jacobs once called eyes on the street, and there they are. So that's another kind of porosity. Okay, next. Hello. Okay, I'm going to end this by this just brief thing by saying something about liminality. The edge condition that I've described to you is a liminal space, and it means something to us as urbanists, which is much, I think, much different than the way literary people think about this. Because for us, it's on the periphery of sensation. And I just tell you something academic about this. William James, who is the first great psychologist who lived in the end of the 19th century, created what's called a spotlight vision of consciousness. That is, that when we are conscious of something, that we cast a spotlight on it, rejecting objects from the side, from our focused attention. Do you understand what I mean? The spotlight is like this, and his notion was that's how we concentrate. Liminality is psychologically and psychophysically a different condition. It is literally side vision. As you may know, the cone of vision in the human eye is a 60-degree circle. So that means in a semicircle, it's 30 degrees. James's notion is you only look in the center. But for urbanists, the idea is what do you notice at the side of your vision? That's what liminality means to us. It means paying attention to this rather than to this. And it's a principle elaborated by the psychologist R.W. Winnicott. It's terribly interesting, and I'm not going to tell you about it, about how we actually do practice peripheral vision. I want to show you what this space of liminality, which we would never think of as an edge in the way we think about the Israeli security fence. We see it straight on, you know. But there are also edges at the sides of our perception. I'm going to show you
how I've been studying this as a principle of urban design. Can we see the next one, please? I've done a series of photos of the small Italian town of Sabbionetta, and I've tried to understand what kinds of liminal spaces they contain. What's the principle of liminal space in them? Here's a photo of part of Sabbionetta. Show the next slide. Hello. Hello. And that's the analysis of it. And it's a way of thinking about the liminal is what's coming out of the street on the side here and what's disappearing around the corner. So when we do design, one of the things we want to know is what's coming towards us into the field of that edge condition and what's disappearing from it. Okay, the next one. Okay, hello. Okay, here's another part of Sabbionetta. Look to that side. And now the next, please. Hello. That's it. Very good. This is a kind of wing condition in which we try to make something that takes a right angle turn on the side in order to activate that zone of liminality. And finally, hello, next one, please. This is the one that I think is most, for me, pregnant. I'm doing a lot of work now in India. This is the most pregnant of these images to me of Sabbionetta. Next one, please. This is actually, you have to, my drawing is terrible, but you can get the idea of it. What's happening here is lots of things that both to the side and to obliquely and also inside the overhang that are at the edge of vision of things that are going on, disappearing or appearing from view. Now I show, well, thank you very much for doing that. I show you all this because in my understanding, this is a way that we can design spaces which enable people to have the experience of that porous membrane border condition in which different kinds of people would physically mix together. Would it cause them to interact? Not necessarily. But I'm no visual, well, I am a visual determinist, but I fight it. But it creates a space, these are ways of thinking about space, in which we at least create the physical environment in which people could interact. And I think it's terribly important. Most of the experience we have in cities is silent. It's not a matter of reading the UN Charter of the Declaration of Human Rights to somebody while you're buying a piece of a cake or a bottle of milk. You are silent with people who are different. You are in a physical space with them. Your experience of being together is a bodily experience, not a verbal experience. And what I think urbanists have failed to do is create the kinds of bodily experiences in which that learning from how somebody else moves, whether they have a burqa on or a veil or a chador, whatever, how they move, how they stand next to you, that it's anxiety-provoking, but it's also the kind of space in which you learn a kind of living together. I didn't want to say this, but I can't help but observing that the Pegida people are people who live in one of the lowest areas of migrant population in Germany. It didn't surprise me very much that these people who have very little contact with Muslims would think they're all bombers, you know? Because they're simply physically not together. But even putting that aside, what this suggests is a profound sort of reordering of the way in which we think about planning the spaces of cities. That it's at these peripheral spaces
these peripheral edges, that we should be concentrating what we mean by where urban development should happen. For instance, that we should be putting schools at the edges of communities, not in the center. That we should do, as the people in Copenhagen do, put people dying of this terrible disease in the city rather than segregate them and put them somewhere else. We have to rethink this edge condition so that we see the edge just as in a natural environment, as a space of life. And that space of life, as I say, is not a pleasant place, but it's a real space. And that's where I think the development of cities should go. I just conclude by reading to you, since I mentioned Kant at the beginning, and of course he's always thought of as an argument for cosmopolitanism. Just observe to you in conclusion that the original French meaning of cosmopolite applied to diplomats like you. They were meant to be at ease, moving from place to place, culture to culture, not becoming ingrown, not, as we say, going native. Bishop Bossuet in the 17th century spoke, for instance, of the much-traveled Swedish ambassador to France, as un vrai cosmopolite. He belonged everywhere and nowhere. In the 19th century, this mobile mentality drew on ideas about physical mobility. A cosmopolite was somebody who could and did move easily everywhere in the city. A flâneur observed the diverse city scenes at a distance, as did Baudelaire. But a cosmopolite was somebody who actually engaged, felt at home, felt that the city, in the words of Henri Fèvre, that he had a right to the whole city. Now, Kant's notion about cosmopolitanism was living above difference. It's the same notion that with Hannah Arendt, that you don't notice differences rather than dwelling in it. My view, and I hope I've made it clear tonight, is quite different, that you dwell in the differences, that they make you aroused, and not pleasurably so, that those differences at the edge are something you experience physically and bodily rather than verbally. And that the advantage for that is that you lose living a life of fantasy about the other, which is, I can't help myself, which is what people in Pegida are doing. It's a fantasy life about Muslims because they never see them. And my idea about this is that a mixed city, rather than focusing communities on what's central to them, is all about a city that's built at the edges in order that people in the whole city can live together. Thank you very much.